Hari Om and welcome to all the divine Atmajyotis to today's Bhagavadgita satsang. Let us continue our contemplation on Purna Yoga Darshana by Sriprabhuji. Currently we are on 5th chapter, 7th shloka. So in the 7th shloka, Sri Krishna is saying that those who are of purified intellect and who control the mind and the senses, they see the Sarva Bhutatma Bhutatma, the soul of all souls. Though they maybe seem to be performing all kinds of actions, they're never entangled. That is the essential message by Sri Krishna. Based on that, we have framed various questions. And so far, we have covered up to this question. That is why I'm not able to see everyone as Atmaswarupi. What limits me? So today, we can begin from, is the truth there are souls or there is soul? So if you notice the difference in the two sentences, it's a pluralistic, whereas this is a singular. So what is the right understanding? Here Sri Krishna is saying Sarva Bhutatma Bhutatma. However, when we function in the world, oh, there is a soul in this being, there is a soul in this being, the soul left the body. May the soul live peacefully. May the soul attain Sadgati. So like that, we have many phrases that we keep hearing in the society. So therefore today, let us first begin with the contemplation of what is the truth? What is the ultimate truth? There are souls or there is soul? Which is the reality? That is the first question. Who would like to begin? Smitaji, I understand you have to leave in another 15 minutes. Would you like to begin? Yeah, I was about to offer. Yeah. So, Vijayji, if we see the shloka for a second. Sure, please. Yeah. So here, see the soul of all souls. It there a, it is, the way I understand this question is that the Supreme Lord is, and when we say souls, it is only one soul. It is the same soul that is present in all of us, and there is no that is why it is soul of all souls. It can there is no your separate from your soul, my soul. It is a single source for everyone, and they all when we see it individually, it seems for every person, but it is the same soul manifested in every person. How do you bring this through any examples? So, Also, when we think in terms of day-to-day experience. So let us say, for me, if you see the sun, the supreme source of light and energy, there is no separate ray of light, right? It is light. There, we do not say this light here or this light there. It is all emanating from the single source. So you cannot distinguish light between point A and point B. I mean, I'm not going to go scientific in strength and, but it is all from the same source, the light that is coming. Every ray, every particle is the same light. You cannot distinguish every particle separately. They may be falling in different objects, or they may be falling on the different earth and reflecting the on the surface of the earth, but they are coming from the same source, and they are one. The light is one. So similarly, the soul of, I mean, that for me, that is the same as one. Very nice example. Then how do you
bring out this truth in the day-to-day experiences. As an example, the common phrase that we hear is, oh, the soul has left the body. So the others come there and then say, don't worry, though the body is dead, but the soul has left the body. Your mother, father, somebody, they point to the dead person and say, they're still alive. Um, so like that, there is also a common conversation that happens in the society. So this truth that you're now pointing at, how do you reconcile to this observation in the society? So when in society, I mean, in day-to-day life, we say the soul has left the body, um, it is only to, because we have a sense, because we are separating the body as a physical object, which is no more there, or no more there. The I'm not sure if I am putting it correctly. All right. Let Do you want to listen yeah, to listen that? to a bit others' Sure, thoughts sure. also. Yeah. Wonderful. Anything more you want to add, Smitaji? No, this is so. I mean, there is no soul of soul. I mean, there are no multiple souls. That is what I wanted to say. Hey, There is a single soul, and yeah, it is the same manifested in everyone. So yeah. when we say the soul has left the body, it's essentially it is one with us. And the other way we say, right, nimmalle idare. So it is part of you. It is part of your soul also, if you consider like that. So it is in that sense, it is with you. Hmm. Yeah, ಅವರೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, we say that, right? So it's another way of seeing that it is one soul, it is with one soul. Hmm. part of you. But that can also be usually can be thought of as, oh, I have feelings, I have memories of the dead person. So in that way, it is part of me. Yeah, I remember, how he used to sit and talk and so on and so forth. So, when it is said, oh, they are within you, does it mean that, in the form of memory? How do we reconcile Sarva Bhutatma Bhutatma? That if the reality is there is only one, Hmm. then when we see all these social phenomena and the expressions, how do we reconcile? The memories is separate. Memories is, yeah, of the physical world, right? So that is not part of that is also there for a human being, and for as part of the body mind. The memories are part of the physical world that we have. So that is different from the soul being one. Sure. Okay. So then, how to understand this in the context of such a life situation, or how to know this from the observation viewpoint. There is a dead body, and the speech is as if something has left that body and gone somewhere, right? That's the way the expression gives the image in the mind. So is it that that something has left and come inside? No, you don't say like that. So then how do you reconcile? Is there an example through which you will be able to understand this better, or that's the prompt? Yeah, maybe I will want to listen to others. Sure. Yeah. Thank you, Smitaji. Thank you. Rajitaji, do you want to share your viewpoint on this? Yes, Vijay. So, as Padmaji said, there is Smitaji. only one soul.
And when we take the real life example, like a person who is very close to us will have lot of memories with us. For example, recently my father-in-law passed away. My younger son had lot of memories with my father-in-law. So even now, when he keeps a flower to his photo, he will look at the photo and he will tell, "Amma, see how Tata is smiling at me, looking at my face. Tata is so happy, Amma. If I keep Tata likes red flower, so I keep only red flower. And see, once I keep that flower, he looks at me and he smiles at me. He is so happy." He'll tell. So that he is not feeling that Tata is away. Uh, Maybe he may not understand the concepts, but he, even now, after 8 months, it has been 8 months, even now, he feels the presence of my father-in-law. Somehow, sometimes I wonder how he enjoys his grandfather smiling at him, even after his body has disappeared, but he has lot of memories with him. So, but sometimes, yes, I agree, he misses the memories. He will compare with other kids. Amma, our tata idare, nam tata matra yakilla. I want to play with my tata anta. He will complain. So he will miss his grandfather. But how I was just thinking how he is able to um, how he is able to feel his grandfather. So when I come back to this experience, it is in the form of soul, sarva bhutatma bhutatma. His atma, the atma, there is no destruction to the atma. So only the body was old, and so the body uh, got damaged or something happened, but the atma is everywhere, and he will use all the tools, the gardening tools that his grandfather was using, and he will behave like his grandfather only, and he feels that his grandfather is there. But we as an adult, I feel that he is not there because of our ajnana. I think the uh, as per my understanding, the children don't have that concept of ahankara. So because of that, they can feel easily that his grandfather's presence, his memories, there is no obstruction for that. But as adults, we are identified with the body because of our environment, and because the society identifies, society tells that, oh, your father-in-law is no more, like that. The society is programming. We are thinking that no, this the body, we are we are coming away from the truth. But as per then now, after these slokas, now I am able to contemplate and understand that when when our the innocent mind can feel that everywhere, that because that is the truth is truth can be felt by that innocent mind. But as we grow up as an adult, I'm not able to feel the same way as my son feels, that presence of his grandfather everywhere. So he'll feel that wherever he was sitting, he will go and sit on his sofa, or where in the chair, and he will tell, Amma, Tata used to do like this. So he will be able to identify that, and we will not be seeing the souls everywhere. So I think it is the ahankara part and the society identification, wrong identification, adhyasa, that is obstructing us to accept that the soul is immortal. So that is my understanding.
Wonderful, Rajitaji. Thank you for sharing that experience. The question is, so when the child is expressing the grandfather in terms of behaviors, in terms of likes, and what kind of actions the grandfather was performing. Those are all various ways in which you saw that grandfather. So in that example that you gave, what are you referring as the soul, and what is that when you use the child can experience the other soul, the child experiences, the child feels the presence of the other soul. So are you still referring to that there are souls? Is that the statement in that way of expressing? Yes. So Yes, there are souls. There are multiple souls according to. No. There is only one soul, and it was reflected in the form of grandfather. So, as a pure soul, if I'm pure, I will be able to identify that the other my father-in-law also was a soul. He was taking the form of that person. Uh, Now he has disappeared because his body was aged. It's like changing clothes. So so my understanding is the presence can be felt because of the memories that he left for us. So maybe because the child was attached to the memories, but he is able to feel the his grandfather's presence sometimes. So it is nothing but only one soul, and that soul, when it takes the form of a body, when it enters one chara and achara, living and non-living. So when it attains, it will have some vasanas, it will have, because of sattva, rajas, tamo guna, it, it will leave some impressions. So those impressions will become a memory to the child. And see, because a child cannot experience his soul easily, only through his memories and through the time spent with him, that is what memory and the behavior, he will try to connect to that soul, and he will feel happy. So I think only one soul. So when we connect to that soul, we we become happy, because that is the only truth. Atma has never is immortal. So if you connect, if you have that understanding, I think the child becomes happy by that understanding. But as we grow up, that understanding, I think, because of society, society's instructions, society will come and say, your grandfather is no more. You lost your grandfather. Oh, I'm so sad. So because if the child believes that, child starts taking the inputs from all the senses, whatever a society is telling, and the child believes strongly that, oh, my grandfather is no more, and that is the reason he will slowly mm, come away. He will go out of the truth. So I think I made it clear. That's how you see it. Wonderful, Yeah, Ji. yeah. Wonderful. Very nice. Thank you very much. So, based on what you heard from Rajita ji, Smita ji, is there something more that you would like to add, or has your question become clearer? We'll continue to listen to others, but I just want to call you out. Yes, he presented a different point of view. Wonderful. Very nice. So, yeah, so we'll continue to listen to others. Next, Krishna ji, would you like to share, ji? Yeah, yeah. I think I also had very similar things, so few things might be repeated. So it's at most it's a once out, and it's like the people and
it's in the people we say souls of, suppose if a person dies and so the soul has left the body, so it's all a, so everybody is a form of that one soul. So each soul will have its own karma palas, so it has come here to do that, and liberation, to liberate from it. So so coming back to the point, it's the one soul. As an example, even with the sunlight, it's sunlight reflects the same for it's everyone. And we also add in one of the sloka, I think, I don't remember exact specific sloka, there was an image showing a sun shining and there are multiple pots with water. So it's the same sun reflected upon the water. If we break the water, I mean pot, and if water flows away, it doesn't mean there is no soul. So it's, we are just a reflection of soul with a karma palas or impressions, and that. So that's how I'm seeing it. Very nice. So as to the this social expression, how do you want to offer your viewpoint? Oh, soul has left the body. The person has passed away. So for Hmm. that, what is your way of uh, connecting the truth to it? So they told like it's an just an form of one soul. So it has some impression. So it has come here to do a specific duty and learn from this society. So once it is done, so for example, there can be like karma. I mean, would have been liberated or not liberated, but there is a body mind here which is like a temporary and which has an expiry date. So based on the body, so if body decays and it's not able to perform any karmas further, so it has to leave it and take another form. So it's a truth is like it's a cycle, like or the flow is known. So come here and perform the duties and get liberated. If not, whatever is done, it's tracked, and body is not supporting, so the body has to leave, and obviously its body is leaving, and but still we have that memory with that soul, and it would take another part, or I mean another form in future based on the actions and situation that particular body has faced. So in the way you're using the word soul here, it is as if like, there is something that is uh, moving out and something going into some other body. That's the way you're expressing. Correct. What is that is moving out? It's a form of soul. It's also a soul. It's the same soul. So if something is coming and moving out, it is something that is then, in some kind of a place and time, right? Hmm. Oh, the soul was there in this body yesterday. Till last night, he was breathing very happily Hmm. and suddenly he passed away. So, as if something has moved away now, Yeah. right? Yeah. Is that the way you visualize it? Yes. Then, how do you reconcile that to, okay, there's only one soul? Because, as if like, okay, now at the same time, many people may have died. So, many souls, one moves from here to there, another moves from there to there, so on and so forth. So, like I told, it's a form of soul, and the soul is, I told, like, so it's a attachment, like wrongly recognized, or like ignorant soul, which is recognized with body and mind and things. So, you're Yeah. saying that soul is ignorant, which moves from body to body. Yeah. So that's how I'm seeing it. So there is a impressions this particular soul are, though we are pointing to one soul, it's I told it's a reflection. So this is coming because of ignorance. So soul will be Whose ignorance? performed. That dead person is ignorant, who moves from body to body. Yeah, so there that soul itself is recognized with body and mind. So that's how I am seeing it. So during performing any action in this materialist world, so that's how the real soul is getting recognized, and then once it is recognized, it's like
I'm not this one, I'm that soul. So the karma is not been accumulated. So once that is done, I think it's getting united, or like it is like going to the place where it is. It's not like a going, it's a mindly thing, I feel. It's a the way we understand it is. So so experientially, if you feel that and do it, so then it's the same soul. It's a wrong understanding. It's saying like it's a different soul. Like, so that's how I'm seeing it. I think I made it clear. So that's Yeah. what it's in my mind. And Okay. that's how I mean, please. Wonderful. Wonderful. Yeah. So very nicely put, Krishnaji. Continue to please reflect. Let's listen to the others and circle back. Yeah. Thank you. Padmaji, Padmama. ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಅದು ಅಖಂಡ ಪೂರ್ಣ, ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಚಿದಾಭಾಸ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಅದರ ಒಂದು ಪವರಿಂದ ಆ ಚಿದಾಭಾಸ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಅದರ ವಾಸನೆಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವಿಯದು. ಆ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ತಾನು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅದು ಚಕ್ರ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದದ್ದು, ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ಇವರು ಸ್ಮಿತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಅಖಂಡವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಗೋಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಖಂಡ ಆಯಿತು, ತುಂಡ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ನನ್ನ ದೇಹ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೀಮಿತತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ಈ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಏನಿದ್ರು ಜೀವಾತ್ಮ. ಆಗಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ. ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಏನು ಒಂದು ಕರ್ಮ ಫಲ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ಮ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಯಾವ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೇಹನೂ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವೂ ಸಹ ಅವುಗಳ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ಸೇರುತ್ತವೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಜೀವ. ಆಗ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ. ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಧರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ?
ಆ ಒಂದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು, ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದದ್ದು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯನೇ ಏನೋ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯಾಗಿನೂ. ಆದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ತಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅದೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಪಶು ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲೋ ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದಾಗ ಅದು ಜೀವಾತ್ಮನ ಅಲ್ವಾ? ಅವತಾರ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡ್ರಿ. ಒಂದು, ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು. ಇವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅವತಾರ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಿರೋದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಳಮಳಗಳು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು, ಈ ಕರ್ಮ ಯೋಗವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವು ಯಾವ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಅವನು ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗೇ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ. ನೀವು ಪದ್ಮಾಜಿ ಜೀವಾತ್ಮನ, ಅಜ್ಞಾನಿನ, ಅವತಾರನ? ನಾನು ಜೀವಾತ್ಮ. ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಗರೆ ನೀವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮನೇ. ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಪ್ರಕಾಶವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಆತ್ಮ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕಡೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಆತ್ಮ, ಆದ್ರಿ? ನಾನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನಾನು ಅದೇನೇ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ ನಾನು ಅದ್ರ ಸ್ಥಿತವಾಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾತಕ್ ಸ್ಥಿತ ಆಗ್ಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಸ್ಥಿತ ಆಗಿಲ್ಲ? ನಾನು ಅದೇನೇ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ದೇಹವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಆ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿದಾಭಾಸಕ್ಕೆ, ಈ ಅಹಮ್ಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ವೇದಾಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಈಗ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಾನು ಚಿದಾಭಾಸ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದೇ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅನಾದಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಅಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವ್ ಯಾರು?
ನಾನು ಆತ್ಮನೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಿಂದ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಮೃತ್ಯು ಮತ್ತೆ ಈ ಜನ್ಮದಿಂದ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅದೇ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರುವಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಸಹ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬರೋವರೆಗೂ ಆ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬೇಡ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ, ನಾನು ಆತ್ಮ, ನನಗಿರೋದು ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಕಾಲ ಮುಗೀತೋ, ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನೋ, ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಆತ್ಮನೇ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನನ್ನ ದೇಹ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅವುಗಳ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅರ್ಥ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ? ಇನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅದರ ಸ್ವಸ್ಥಾನ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದೇ. ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪ್ರಕೃತಿಯು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದೆ. ಅದು ಸಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದಾದ್ರೂ ಈ ಅದು ಶಕ್ತಿ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಶಕ್ತಿ, ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿ. ನೇರ ಪದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಪುನಃ ಪದದ ಗೊಂಜಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನೇರ ಪದದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತ್ಮ ಆಯ್ತು, ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಪಂಚಭೂತಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ? ಅದು ಈಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಯಾವ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೇರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾತಾಡಿ. ಇವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ನಾನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇರೋದು. ಆ ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಪಂಚೀಕರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪಂಚೀಕರಣ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ನೀವೆಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ? ನೀವು ಆತ್ಮ. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ನದಿ ಈ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನೋ ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಆತ್ಮ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಾಯ್ತು? ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ.
ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಅದು, ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಏನಾಯ್ತು ಶಕ್ತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮರಣವಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಒಬ್ಬ ಮರಣ ಜ್ಞಾನಿಯ ಆದಾಗ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಅದೇ ಜ್ಞಾನಿಯ ಜೀವಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಾಣ, ಮತ್ತೆ ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದು ಜೀವ. ಆ ಜೀವ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು. ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹೀಗೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆನಾ? ಯಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮೂಲತಃ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಆ, ಮ್, ಈ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ, ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಚೈತನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಒಂದು 2 ಅಡಿ ಬೈ 2 ಅಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನ 1 ಅಡಿ ಬೈ 1 ಅಡಿ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಭಾಗ ಭಾಗ ಆಗಿದ್ಯಾ ಏನು? ನೀವು ಭಾಗ ಅಂತ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಕ್ಲೇಸು, ಬಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಆಕಾರಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದು ಮೂಲತಃ ಚಿನ್ನವೇ. ಈ ಏನು ನಕ್ಲೆಸು, ಬಳೆ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವೇ. ಆದರೆ ಈ ಚಿನ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಕ್ಲೆಸು, ಬಳೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಈಗ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ. ಆಗ್ಲಿ. ಈಗ ಅದನ್ನ ನಕ್ಲೆಸು, ಬಳೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದೇನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ನಾಮರೂಪಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದೇ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗಿ ನಾನಾಗಿ ಇರೋದು ಅಂತ ನನ್ನ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೂರನೇ ಅದರ ವ್ಯಕ್ತಿತರದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡೋ ತರ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲಿಂದ ಆತ್ಮನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಮಗೆ. ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿ. ಆತ್ಮ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದರ ಪುನಃ ನೀವು ಒಂದು ಅದನ್ನ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವೇನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದೇ ನಾನು ಆತ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಆತ್ಮನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಾ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಡೋ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್.
ಯಾರು ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋರು? ಆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಅನ್ನೋ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರಣೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದೇ ಸತ್ಯವನ್ನ? ನಾನು ಹೋದೆ, ನಾನು ಅನ್ನ ತಿಂದೆ, ನನಗೆ ಅನ್ನ ತಿಂದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂತು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರೊಂದು ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟರು, ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರಣೆ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿವರಣೆ ಏನು? ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅನ್ನ ತಿಂದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ವಿಲವೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಒದ್ದಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರಣೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ತಮಗೆ? ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ನಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ದೇ ಇರಬಹುದೇನೋ, ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ವಿವರಣೆ ಸರಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನ, ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದಿರೋರನ್ನ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವರಣೆಗಳು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭ, ಆದರೆ ವಿವರಣೆ ರೀತಿ ಬೇರೆ. ಮೊದಲನೇದರಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ತಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿವರಣೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ವಿವರಣೆ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರಣೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿವರಣೆ. ನಾನು ತಮಗೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಯಾವುದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತಹದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಆತ್ಮನಾಗೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಜನ್ಮವನ್ನು ತಳೆದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ವಾಸನೆಗಳಿರಬೇಕು. ನಾನು ವಾಸನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ. ಇದು ತಮ್ಮ ಸದ್ಯದ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಗುರುಜಿ ತರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಈಗ. ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು. ಅದೇ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗೋಡೆ ಏನಿದೆ? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಗೋಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ? ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ. ಕೋಳಿ ಮೊದ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದ್ಲ? ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡಿಸಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಯಾರಿಗೂ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗ ಇದು ಇರ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದಾಗ ಗೊಂದಲದಿಂದನೇ ಗೋವಿಂದ ಬರೋದು. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಅನಿಶಾಜಿ? Yes. Sir, the question is there a soul or are there many souls? So, in this society where we live, we identify people as different souls because it is our thinking that is from childhood that we have built in. We see everybody differently because of attachments
because we think she's my mother, she is my sister, that person is a stranger. Due to attachments or ego or selfish desires, we treat everybody differently. So due to lack of knowledge, we fail to um, see that there is only one soul, not many souls. So the soul truth is that there is only one soul. Yeah, so that's what I can say. All right. So, when we are discussing anything in life, there is a tendency to stay away from what I am discussing and describe it as if it is happening outside. So this is what is illustrated in the story of the 10 Shishyas. So you all know that Vedantic story. Once in the ashrama, 10 Shishyas wanted to cross the river to go to other side, and they all left together. Initially, when they left, they knew they were 10 people. So then they started crossing the river, and after the river had lot of current, and everyone struggled, and they came, and they were tired, and one of them wanted to make sure that all the 10 were there, and he started counting 1, 2, 3, like that. He counted only 9, and he said, "My God, one is missing." And the other one also counted. He also said, "Yes, one is missing." And all of them were crying, "Ayo, one more is missing." And they were crying. There was one old person, wise person walking. He said, "What is the issue?" They explained. He noticed and he said, "Oh, it is very easy. I will help you discover the 10th person." They all were, how? We are counting from that time, we are counting. He said, relax. Okay, so he asked the first one who counted. Okay, now start counting. He counted 1, 2, 3. So 9. Then he said, "See, turn your counting. 10. Did you count yourself? Did you count yourself? You are that missing person." Abba. So, this is the same common mistake that you and I make when we are discussing these truths that Bhagavad Gita, Upanishad points at. We narrate it like a third person. But who is narrating? I am narrating. So, when I am narrating with the deep-rooted belief and feeling that I am this body, I tend to see body, I am a body, you are a body, that is a body, so many bodies. So I then narrate it as that body, this body. And I narrate, oh, this body is alive, that body is not alive, that body is dead. Then somebody asks this body question, what happened to that body? Dead. But what does dead mean? I have lost and it was so dear to me. So then another story is told to me when, let's assume I am crying about some body that is very dear to me and that body is no more there. Then I'm crying. Then somebody comes and says, don't worry, that body, the body is dead. The one who was living is gone somewhere. Oh, good story. So I accept that story. Now I look at life in terms of, oh, there is something else in the body and that moves from body to body.
I accept that story. I never question that story. So if something has to move, what is that is moving? Where is that it is moving? So I never question any of this. So I simply accept. I get an imagination, because we've seen movies, no? Suddenly, especially in some of the movies, there is a person lying, groaning, and suddenly some light, it rises up and it goes and it moves and it goes to some other body. We have seen all these movies. There was this movie called Ega some time back. There is a person who is killed, and he wants to take revenge on the person who killed, and he goes into a body of a fly. So now we've seen such movies. Oh, this person has gone from this body to a fly body. Oh, now he's a fly. Okay, so now like that, various kinds of social input also has come, and that also continues to consolidate the feeling that I am this and that is that. However, when we come to Bhagavad Gita, when we come to Sadguru, when we come to Upanishad, the first thing that the Upanishad, the first thing that the Bhagavad Gita, Sadguru points at is, who are you truly? Who am I truly? Am I this changing body? Or who am I? That fundamental question is to point at something that is unchanging in me. And the fact is that unchanging is who I am actually. If I am the changing, then when the body changed, I also must have disappeared. I have never disappeared. I am always there, seeing the change happen. I am always there. That is the fundamental truth that the Sadguru points at, that the Shastras point at. It is about who? It is about the real you, the unchanging you, the unchanging me. The unchanging me is what is called as Atman. Atma means beyond which you cannot divide anymore. When you see the body, you can divide the body into so many parts: eyes, ears, nose, or outer organs, inner organs. Like that, you can divide. And even the one that we call as the subtle body, Sukshma Sharira, Manas, mind, that also we can divide based on the functions: Mana, Buddhi, Chitta, Ahankara. So, when it comes to the real you, the awareness, Arivu, the divine light of the self, the light of the self, which is lighting the mind, which is lighting the body, in whose presence the existence of the body is known, in whose presence the existence of the mind is known, is you, that light of the self. So that light of the self is called as Atman. Can I divide Atman any further? No way. Can I divide the Arivu, awareness, any further? No. So it is a fundamental reality, fundamental, and it is unchanging. We have already established how it is unchanging. If it was also changing, I wouldn't have recognized any of this change. So it is unchanging. So the unchanging fundamental reality, which is you, which is who I truly am, is labeled as Atman for the sake of understanding the truth. Atman. Okay, so I am this unchanging, indivisible Atman. Now, as Atman, is there truly other bodies?
when I notice that question, when anyone says, we dress like this, we talk like this, we behave like this, who are these we? Where are those we? All the we's are nothing but different concepts in the me. Please notice, all that you refer as we is nothing but various names and forms that you are recognizing in your mind. It is you who is giving existence to what you call as we. Where is currently whatever you are seeing? Where am I in relationship to you? Am I outside of you or am I in you? Right now, you are giving an existence to me. Oh, I'm seeing Vijay. I'm hearing Vijay speak. Oh, what he's speaking is English. Oh, this is about Bhagavadgita. All this is happening in you. At this moment, at this very moment, all of that you are experiencing only within you, nowhere else. And who are you? You are that Atman. And when you see that all that I am seeing is none other than me only, because something that is within me, how can it be separate from me? All that is me only. Then that to understand is called as Paramatman, Paramaatma, the Atma of all the Atmas. Because I recognize something as, oh, it is a plant, such a beautiful plant. Look, it is so intelligent plant. It knows how to move. It knows how to grow. So all these interpretations are there as if there is a separateness. But that separateness is in reality not there. All of this exists within me. And when I recognize that, then it is Paramatman, Paramatma. There is no other. There is none other. There is nothing else that is separate from me. Everything else that I see as separate is just for the sake of understanding given the name called Prakriti. Everything else, when I have to recognize the changing and the unchanging, to help understand that idea, a name is given to the changing. The name of Prakriti as an individual is body and mind. The body and mind is Prakriti. At an individual, at this body-mind level. At a universal body level, everything else that is changing is Prakriti. So many bodies. That's why it is Vishwa. Vishwa means this body. And to who does Vishwa belong? Vishwa belongs to the Paramatma. Who is Paramatma? You only. So this recognition is the recognition of a Sadguru. So does it mean that there is no more need to function as a body? It is not about need. It is not that, oh, upon liberation, the need for the body goes away. No, liberation truly means there is no other body. When the world, when the universe is my body, where is the sense of separation? Where is that I will go? Where is that I will move away? Who is me? Who is not me? That is the crux of this. So this is what, one of the
one of the small thing that I shared last week to in the group. So this is from Tirumandiram. So there is a beautiful set of verses in Tamil, Tirumandiram. So this is that. So let's listen to this. தான் என்றும் தான் என்றும் நாடினேன் நாடலும் நான் என்று தான் என்று இரண்டு இல்லை என்பது நான் என்ற ஞான முதல்வனே நல்கினான். நான் என்று நானும் நினைப்பு ஒழிந்தேனே. நான் என்றும் தான் என்றும் நாடினேன். நான் என்றும் தான் என்றும் நாடினேன். நாடலும் நான் என்று தான் என்று இரண்டு இல்லை. நாடலும் நான் என்று தான் என்று இரண்டு இல்லை என்பது நான் என்ற ஞான முதல்வனே நல்கினான். என்பது நான் என்ற இரண்டு இல்லை என்பது நான் என்ற ஞான முதல்வனே நல்கினான். நான் என்று நானும் நினைப்பு ஒழிந்தேனே. நான் என்று நானும் நினைப்பு ஒழிந்தேனே. So the ultimate reality is there are no two. Only I may have an ignorance of there are two. And the dissolution of that there are two is liberation. So all that we explain as birth, death is all in the context of me. When I am in ignorance, I see birth, death. When I see the full picture, I see birth and death as appearance of something that is eternal. It is the ocean. In the ocean that I see waves. What is a wave? I say this is a small wave, this is a big wave. What is a wave? Nothing but ocean. What is ocean? Nothing but water. Water only is appearing as ocean and waves. When I have a tendency to name small wave, big wave, tsunami, and keep fixing my mind only on the wave, I have a feeling that, oh, wave gave wave, it was born, wave has died. Yes, in the viewpoint of the wave, it has taken birth and it has died. But now, from the viewpoint of the water, has the water taken birth and died? Never. So it's always been water. Even when it was small wave, it was water. Even when it was big wave, it was water. Even when it is the whole ocean, it is water. It is water only. It has never been anything else. You are the divine light of the self only. You've never been anything else. Only the notion, only the feeling, deeply held vasana that I am something else. Even when that notion is there, is it that even when one may be thinking and seeing only the wave, is there truly a wave? No, even then it is only water. So it is Atman only.
Only due to ignorance, there is a continuous attachment to nan and tan, I and you. ನಾನ್ ಬೇರೆ, ನೀನ್ ಬೇರೆ. ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ನೀನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎರಡಿದೆಯಾ? ಎರಡಿಲ್ಲ. ಎರಡಿಲ್ಲ is the ultimate reality. So in that, the notion that there are we, the notion that there is a we dissolves. There is no we. There is truly only one eternal being. Om Tat Sat. Any questions? Does this bring clarity? Are there any questions? Anybody? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ಹರಿ ಓಂ ವಿಜಯ್. ಎಸ್ ರಜಿತಾಜಿ. ಸೊ ಪದ್ಮಾಜಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮರ್ತೋಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನೇ ವಾಸನಾ ಬಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಪುನಃ ಪುನಃ. ಸೊ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೇ ಶಯನಂ. ಯಾತಿಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನಿನ್ನೂ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ತಯಾರಾಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಯಾರಾಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಆಟ. ಅದೇ ಸರೆಂಡರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ನನ್ನ ವಾಸನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮಾಯೆ ನಮಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಮಂತಿರಂನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ದೆನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿ ಭಗವಂತನೇ, ನೀವೇ ಆ ಭಗವಂತ. ಆದ್ರೆ ಆ ಅರಿವಾಗ ತನಕ ನಾನ್ ಯಾರೋ, ನಾನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಯಾರು? ಅವ್ರು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ. ಪ್ರಭುಜಿ ಯಾರು? ಅವ್ರು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ. ನಾನು ಯಾರು? ನಾನು ಕ್ಷುದ್ರ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಜೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು. ನಾನು ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಇದು, ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಆ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಸೊ ಅದು ಇದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಉಪಾಸನೆ, ಮತ್ತೆ ಮನನ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ, ಹರಿ ಓಂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, ji. Krishna ji, anything that you would like to share? No, it's clear. Anisha ji? All right. Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha. Sarvam Shri Krishnarpanamastu.